হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো আজকে আমি তোমাদের সামনে এসেছি কুকিংয়ের কিছু ভিডিও। তো আজকে যেই ভিডিওতে যেই খাবারগুলো রান্না করা হবে তার মধ্যে ফার্স্ট থাকবে চিকেন, সিজওয়ান ফ্রাইড রাইস, আর দই থাকবে হট গার্লিক চিকেন। তো চলো এই দুটো জিনিস কীভাবে বানাই আজকে দেখিনি এই ভিডিওতে। এই দুটো ডিশ বানানোর জন্য যে ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগবে সেটা হলো গার্লিক, জিঞ্জার, অনিয়ন, চিলি, ক্যারেট, বিনস, রেড বেল পেপার মানে তিনটেকে মিলে হয় বেল পেপার। এই তিনটে বেল পেপার, ক্যাপসিকাম সবগুলো লাগবে আজকের। আর লাগবে এগ অ্যান্ড বোনলেস চিকেন, যে হাড় ছাড়া যে চিকেনগুলো হয় সেই চিকেনগুলো, ঠিক আছে? আর এইসবের কাটিং তোমরা যদি জানতে চাও তো নিচে ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আর উপরে আই বাটনে দেখবে। চলো শুরু করি আজকের ভিডিও। এগ আর চিকেন, garlic, ginger, sauce, red chili paste, garlic, ginger, green chili। আমি বানাচ্ছি হট গার্লিক চিকেন। হট গার্লিক চিকেনের জন্য গার্লিক একটু মোর গার্লিক অ্যাড করা লাগে, মোর গার্লিক। Water, strong water, tomato ketchup, chili paste, salt, sugar, tasty salt, white pepper, add corn flour, add chicken,